হ্যাঁ পুরো মিউট রাখতে হবে কিন্তু সবাইকে। হ্যাঁ না বাবা গায়ে আমাদের গায়ে যাক, আমাদের গায়ে ভিজে থাকতে নেই। শ্যামাশ্রী তোমার মিউট করে রেখো, মিউট। একটু ইউটিউব লাইভটা সবাই দেখো। 4 দিন পরে ওই শেষ হয়ে যাবে। শ্যামাশ্রী মিউট, শ্যামাশ্রী মিউট রাখতে হবে, মিউট রাখতে হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ করছি। মিউটটা একটু খেয়াল করো, নাহলে ইকো হয়ে যাবে। হ্যালো, আপনার মাইকের দরকার নেই, আপনার কোনো কথা নেই, কোনো ফাংশন নেই, আপনি মিউট। আচ্ছা তুমি মিট হও, এবার তুমি ইউটিউবটা চালাও। ম্যাডাম আপনি সাউন্ডটাকে বন্ধ করুন। ও এইখানে চলছে, দাঁড়াও দাঁড়াও। আমার তো সব বাইরে চলছে। ও কিন্তু যে যখন বলবে তখন তো সে ওপেন বলবে, সে তখন একবার তো হবে। অসুবিধা নেই, যে বলবে আপনি বলছেন যখন, তখন যেন অবশ্যই সবার মিউট থাকে, নাইলে ইকো হয়ে যাবে পুরো একদম। চলো ইউটিউবটা দেখো দেখি। ঠিক আছে চলছে। আচ্ছা আমি এবার একটু ডিসপ্লেটা চেঞ্জ করি। হ্যাঁ তোর এখানে মিউট থাকলে তো অসুবিধা নেই। না, আমার মিউট থাকলে তুমি শুনতে পাচ্ছ না, তুমি দেখো ইউটিউবে। সেটাই মিউট থাকলে হবে না। তোর মিউট থাকলে হবে না, তাহলে তোকে সিস্টেম নিয়ে চলে যেতে হবে। হ্যাঁ সেটা হয়তো ইউটিউব আবার ইন্টারনেট দেখছি। টাইম আছে, কত মিনিট আছে? এখন 13 মিনিট আছে। আচ্ছা আমাদের লিংক ওপেন করতে হবে সবার জন্য। এটা তুমি করছো লিংক ওপেন? না এটা তো ওপেন থাকবেই, তাই তো? হ্যাঁ তুমি এটা তো এখন করো না, একটু পরে করো। মিউট করে দিই। না আমি তো মিউটে আছি, কেটে দেব? হ্যাঁ হ্যাঁ। এখন কি করবো, আমার কথা শোনা যাচ্ছে না, সামনে থেকে দেখতে হবে, টেস্ট করব। হ্যাঁ টেস্ট করে নিই, এখন টেস্ট করে নিই। শ্যামাশ্রী, শ্যামাশ্রী হ্যাঁ 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 শুনতে পাচ্ছ আমার কথা? পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি, শুনতে পাচ্ছি। কাটা কাটা নয় তো, পরিষ্কার তো? পরিষ্কার একদম। ঠিক আছে ঠিক আছে, এইটুকু টেস্ট করো। একটা ঘন্টা কিন্তু মুশকিল হলো শুভঙ্করের তো অন থাকবে, তাই আর কিচ্ছু হবে না, আমার মনে হচ্ছে কিছু হবে না। আমি তো টাইলসটা কোথা থেকে চেঞ্জ করা বলবো, টাইম চেঞ্জ হয়ে যাবে। আচ্ছা এবার আমাকে মিউটটা তুমি ইউটিউবটা তুই কম্পোজ, হ্যাঁ কি মেল করবো? কম্পোজ কর ইসলামপুর। না আমার এখানে কি মেল করবো? আমার মেডিকেল পরে মনে থাকে কম্পোজ। ঠিক আছে আমার মেলেই কম্পোজ, তোর মেলে পাঠা, তোর মেল খোলা আছে দেখেন। এই তো এই মেলটাতেই এই মেলটাতে পাঠা। কম্পোজ করবো কি? এমটিএম এ আগে এই সাইটটা খোলা আছে। হ্যাঁ 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 ডট বিএমসি না লিখলেও হবে, আর লিখতে হবে। এবার চলে যাবে, অ্যাটাচ কর, ফাইলে যাবে, ই ফাইলে যা, ইতে একদম নিচে যা, বিএমসি, এই যে বিএমসি ম্যাথস করবে, বিএমসি ম্যাথস, ওয়েবিনার মোড অফ থ্যাঙ্কস সবগুলো পাঠিয়েছি। হ্যাঁ এবার অ্যালাউ করুন নাকি? এবার এই তো মহসিনের হাতে সব না আগে অ্যালাউ করবে তো, তাহলে আমরা সব রেডি, তাই তো? করে দাও। প্রিন্সিপাল স্যারকে ডাকতে হবে, করে দাও। এই মইনুল সাহেব জয়েন করে গেছেন। ওয়েলকাম।
Professor Manulka, welcome. How are you? Fine. Please unmute. You are on mute mode. Can you hear me now? I can't hear you. Huh? Can you hear me? Can't hear you. না না Sound বাড়াই। ও একদম টপে রয়েছে sound। টপে আছে এই শুনতে পাচ্ছি। ইউটিউবটা বন্ধ করে দেবো? না ইউটিউব কেন বন্ধ করো আমি বন্ধ করো তুমি বন্ধ করো আমি বন্ধ আমি চেক করছি So can you hear me now? No, I can't. Hello? Can you hear me now? Yes, yes, yes. প্রিন্সিপাল স্যারকে Not clear? স্যারের ওয়েলকাম অ্যাড্রেস। Yes, yes, yes. ফোন করো তুমি রাখো এখন তোমার কাজ নেই আমি আমি শুনতে পাচ্ছি। What is the problem? So Hello? thank you for the invitation. I was wondering because most কিন্তু এটা শুনতে পাচ্ছি না অনেকটা, কেন? are students. So I would thought to speak mixing English and Bengali so that the students can easily understand. What do you think? Oh, yes. Because always speak in English, never had a chance to speak in mixing Bengali as well. So this is a good opportunity to speak in own language, isn't it? এটা কমে গেছে। কিন্তু এইটা কিন্তু সাউন্ডটা ই করে রাখতে হবে ইকো হবে কিন্তু যদি জয়েন করে গেছে Yeah. I can hear you now. It was some problem with my iPad. Okay. আমরা আজকে একটা গান শুনবো। আমরা কি একটা গান শুনবো আজকে? লেকচারের শেষে can I request you? May I rather? আমাদের সবার রিকোয়েস্ট I didn't practice for a long time because What? my son Besides is being that all. so he's in rest, so I didn't practice. But I have recorded song. Okay. That's that's I can I can hear. I can actually run it here. Okay, Oh, okay, that's Okay. And what do you think about the mixing with the English and Bengali? Because I think our students. Fine. That is fine. I never had a chance to speak such materials in my own language. So we can start maybe. Yeah, we can start, but many other participants should Maybe join. we can wait until 9:30 because that is the scheduled time. So Yeah. another thing I was wondering that I am speaking only that is not sounds that because I always feel that a conversation is better to understand. And here is if I speak for 35 or 40 minutes and then I allow the students, the audience to ask questions and then I discuss for 25 minutes, so altogether 1 hour. I think that should be more fruitful than I only speak and We'll go for an interactive session. Allow 25 minutes. What is your suggestion? I'm thinking maybe 35 to 40 minutes I will speak, and then 25 to 20 minutes then question and answers, Fine. and then after that maybe 2-3 songs. Am I audible? শুনতে পেয়েছি
Thank you, sir. Okay, help me to find out how to share my screen. I never use it. So Yes. this is the one, present. You see at the bottom of the screen? Yeah, present, Yeah, present that one. Present now. window. Okay. Presenter screen. Okay, that's fine. Yeah. Now can you see my screen now? No, not yet. Not yet? Okay. I see now. Okay. Okay. I think now you can see. মহসিনদা তুমি হেডফোন খুলে এমনি কথা বলো এমনি কথা বলো Can you see? Yeah, yeah. Yes, we can. আপনি অফ করুন কিন্তু আমাদের কথা বলতে হবে। না এই যে হ্যাঁ ব্যাস ঠিক আছে আপনি ওটা করুন এবার আর অসুবিধা হবে না মানে কি অন করতে জাস্ট একবার অন করতে জাস্ট একবার না ও হেডফোন নয় জাস্ট এসি We have to invite our principal to say something before we start the technical session. Before the technical session, our principal will say a few words. So we are waiting for him. Okay, that's fine. আরম্ভ করলো আমাকে পরে বলতে বলবো। আপনাকে জিজ্ঞেস করো যে উনি আসতে পারবেন কিনা তারা আলোচনা করবো মানে লেটেস্ট ওইটা পরে উনি বলবেন। হ্যাঁ, আপনার প্রিন্সিপাল যদি না আসতে পারে প্রিন্সিপাল আসছে প্রিন্সিপাল যদি না আসতে পারে তাহলে বলবেন তোমার কাছে বলবেন না নিজে বলবেন স্যার জয়েন করবেন আঠারো বাইরে ঠিক আছে আমি সব অ্যাডমিট করে যাচ্ছি হ্যাঁ তাকে ফোন করলে কি কখন করবে না আমার ভোটার কার্ড একটু লাস্ট আচ্ছা আমার এখানে আনমিউট করলে হবে না? তুমি আমাদের কাছ থেকে Yes. We are just waiting for a principal. He is coming. Okay, No, yeah, once he comes, we can. I can wait. No worries. Mute করো ওটা। মেরে চলে যাবো কি প্রপার স্টাফ রুম পুরো ফাঁকা স্টাফ রুমের সমস্যাটা নয় এই ইন্টারনেটের সমস্যা না না তুমি তোমার বলার সময় যেটা ভাবছো কিছুই না ফোন দিয়ে বলে হ্যাঁ তখন অন্য কোথাও থেকে ফোন দিয়ে বলে তোমার বলা 8 ঘন্টা গেছি পরে ফোন দিয়ে আবার ফোন দিয়ে বা তোমার ফোন দিয়ে আমাদের তখন বলা হয়ে যাচ্ছে অন্য মেশিন থেকে বলে দেবে তুমি তোমার ইমেল আইডি দিয়ে লগইন করো এইটা এখন হচ্ছে নাহলে উনি পরে বলুন ওয়েলকাম অ্যাড্রেস পরে ওয়েলকাম অ্যাড্রেস না প্রোগ্রামটাই Now we are very sorry. This will come. We will coming in a while. Yeah, I understand. The traffic at this time is terrible in Kolkata. He is in some other program of the college. And there he will be coming and enjoying.
এটি বলে দিতে পারবে ওখান থেকে ওখান থেকে কি বলে দিতে হ্যাঁ সেট করবো তো সেট করে দিচ্ছি করে দিচ্ছি আমি। করেছেন উনি ওয়ান আচ্ছা, করে দিচ্ছি। আমাদের ছেলেরা সব করে দিয়েছে অনেকে রোহান গৌরী দেবেন্দ্র কবি শ্রেয়া প্রণতি প্রদীপ্তা সব করে এসে গেছে এসে গেছে তাদের কাছে একটু বানাতে এখন লিঙ্ক দেওয়া আছে দেওয়া আছে গ্রুপে আছে গ্রুপে আমার বেলা যে যায় সাজ বেলাতে তোমার সুরে সুরে সুর মেলাতে আমার বেলা যে যায় সাজ বেলা Represent Hawk. Our principal has come. We are going to start. Huh? Okay. Now we have to do it. প্রফেসর নটিংহাম ইউনিভার্সিটি देखेंगे क्या करेंगे অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর Now we start. mathematical modeling in biology and physics. Can we start now? A very good evening to you all and to Professor Hawk and good afternoon. Now I request our principal, Dr. Ramsharu Bangopadhyay, to say a few words and to deliver the welcome address. Thank you. I am audible? Yeah. Thank you, Professor Ghosh. Let us, on behalf of Vidyasagar Metropolitan College, let me welcome Professor Mainur Hawk of Nottingham University. We are very fortunate and I am also honored to invite you in this webinar. So this topic is mathematical modeling in biology and medicine. It is a very interesting topic, I think, I believe, though I am not a just quite ignorant about the subject. I am basically a man of physics. Okay. Thank you, Professor Hawk. You have accepted our request and you agreed to deliver this talk today. Our faculty members, along with the teachers and students of the mathematics department and other departments also, the science faculty, we will be enriched from your talk and we will be enthusiastic to do something in future in your area of research. Thank you once again. Thank you, Dr. Bangopadhyay. Namaste. Thank you, Dr. Bangopadhyay. Now I request
our departmental faculty, Dr. Alokesh Maiti, to deliver the keynote address. Thank you, Sarbulji. I'm really happy for getting this opportunity to say a few words in this webinar. For a long time, it is believed that mathematics has nothing to do with biology. But at present, the synergistic relation between biology and mathematics is a well-established fact. Mathematical models are being used successfully in various biological and epidemiological problems to get clear insight of the problem and making suppositions about the complexity of biological phenomena are being made precise in mathematical terms. We know that nothing is permanent except change, and mathematical tools like differential equations, differential equations are very much capable of describing change in nature. And there should be no denying that mathematical modeling of biology and medicine have stimulated revolutionary developments in the fields of differential equations, etc. A number of mathematicians, biologists, doctors, economists have got has significant contributions in this field. I can give the names of Thomas Robert Malthus, Gerald, James Alfred, Lotka, Igor Hoffmann, Raj Goel, Donald Ross, William Turner, Anderson Mackenzie, Robert Boyd, and many more. We really feel honored that Professor Moinul Haq has agreed to deliver a lecture in this webinar. And I think it's a rare opportunity for us to learn about modeling of biology and medicine from one of the leading biomathematicians in the world today. Thank you, Dr. Maiti. Now, before starting the technical session formally, I want to share with all of you a few words. Our department, the Department of Mathematics of this college, has been arranging for state level and national level seminars yearly since 2011. But this is the first time in the same scenario that we are going to organize an international webinar. In the earlier seminars, our target audience was mainly students, but this time our target audience is not only the students, but also the teachers like us, those who want to know the basics of this interesting field. So that we are fortunate enough that Professor Haq is with us. Professor Moinul Haq is a researcher class by himself. He has enormous contribution in this field. And one point I want to mention that he is a pass out of our department, Department of Applied Mathematics, Calcutta University. We feel proud to say that. Now he is a professor in University of Nottingham. And apart from the academic activities, he is a good badminton player and a singer. He sings Lego songs. That is really, we are really fortunate enough to have such a versatile personality like Professor Moinul Haq with us. So let us hear from him, for which we are eagerly waiting. We all are eagerly waiting. So Professor Haq, please start your talk. Yeah, thanks all of you guys. I'm really feeling proud. Thanks for your nice words. Okay, let's start. So because most of our audience are students, so most of them I feel that it is also an opportunity. Professor Haq, Yeah. we can't hear you clearly. So yeah, thanks. Can you hear me now? Yes. Yeah. Is now fine now? Yeah, it's fine. Can you hear me now? Yes. Yes, it's fine. Okay.
So thanks all of you for nice words. And as I said, this is also an opportunity for me to express my research interest in front of the students of my own country, I mean the country of origin, and from where I'm born and brought up, like my motherland, India, obviously. And this is also an opportunity to speak and express my research interest in terms of Bengali, because I feel that most of the audience are students, so they feel comfortable if I speak in Bengali at the same time also in English. So that is also, I think, good. And I'm going to speak maybe around half an hour, then I would allow my audience to ask questions, so that that would be more enjoyable session, because when is a conversation between the audience and me, that would be possibly more enjoyable than I speaking on one end and people are listening and boring. Okay, let's start then. So please let me know if anyhow, if you are disconnected at any point, then please let me know using WhatsApp or just by microphone, whatever suitable for you. Let's start. So as Professor Mikey says, it's a nice words that so far, even before my master's, I didn't know that there is an application of mathematics in biology and in medicine. So when I first came in Calcutta University for my applied maths masters, and first time I heard that it could be a really, really interesting field of research. So I started from there. Now, how? Let's start a story. The story is that how the leopard got its spot. আমরা বলি যে চিতাবাঘ, চিতাবাঘ বাঘের গায়ে দাগ পায়। তো পুরনো দিনের যেমন গল্প আমাদের দেশে শোনানো হয় যে এই রকম কিছু একটা ঘটেছে, ঠিক ইংল্যান্ড আমেরিকাতেও এইরকম গল্প শোনানো হয় বাচ্চাদেরকে। সেই গল্পটা কি? যে একসময় একটা চিতাবাঘ খুব বিপদে পড়েছিল, তখন তার গায়ে কোনো দাগ ছিল না, তো সে এক জায়গায় আটকে পড়লো, লাগবে না। তো একটা কচ্ছপ তাকে বাঁচালো, এবং সেই কচ্ছপটা পেন্ট করতে খুব ভালোবাসতো। তো সে বলল আমি তোমার গায়ে পেন্ট করে দেব। তো এই গল্প পড়ানো হয় ছোটদেরকে, সেখান থেকে চিতাবাঘ দাগ পেল। কিন্তু অ্যাকচুয়ালি তা নয়, ফিজিক্স এবং ম্যাথমেটিক্স says a different story. কি ঘটে ভিতরে এই বিষয়টি ইনভেস্টিগেশন করার জন্য প্রথম যে ব্যক্তি সারা পৃথিবীতে বিখ্যাত হলেন, তিনি হচ্ছেন একজন ব্রিটিশ সায়েন্টিস্ট অ্যালান টিউরিং। তার স্টাডি দ্য কেমিক্যাল বেসিস অফ মরফোজেনেসিস। So Professor Alan Turing তিনি a set of partial differential equation propose করলেন, du dt dv dt, a partial derivative rather than del u del t del v del t. U is a concentration of one molecule which carries some color. V is also concentration of another molecule, and these chemical reactions is happening during the step when in the embryo step, means that চিতাবাঘটা যখন তার মায়ের গর্ভে তার দেহটা তৈরি হচ্ছে, তার শরীর, তার ফিজিওলজি যখন তৈরি হচ্ছে,
ঠিক সেই সময় ঘটনাগুলো ঘটছে ফিজিওলজিক্যালি। এবং যদি এই ইকুয়েশনের নিউমেরিক্যাল সলিউশন বের করা যায় এবং সেটা যদি প্লট করা যায়, তাহলে দেখা যায় যে এই স্পট, এইরকম স্পট আকারের সলিউশন পাওয়া যায়। স্পট সলিউশনের অর্থ কি? দিস মিনস অ্যাকচুয়ালি দ্য ডিফারেন্ট কনসেন্ট্রেশন লেভেল, different concentration level. For example, আমার একটা কাজে ঠিক এইরকমই সিস্টেমস অফ পার্শিয়াল ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন সলভ করা হলো এবং সেক্ষেত্রে মেলা স্পট পাওয়া গেল। তার মধ্যে একটা স্পট হচ্ছে এইটা, somehow has a similarity with leopard patterns. প্যাটার্নসটা তাহলে কিভাবে এলো? এই যে on the right hand side, this is the level of concentration of the chemical compound in case of morphogenesis. Although in this paper, এই পেপারে কিন্তু আমরা প্রে এবং প্রিডেটরের কনসেন্ট্রেশন মেজার করেছি, সেটা অন্য অ্যাসপেক্ট, আমি একটু আলাদাভাবে পরে বলবো। So the concentration level of that molecule is 50 here, and just beside that is 5. ঘটনাটা কি ঘটছে, যে কিভাবে কেমিক্যাল কম্পাউন্ড গুলো ওভার টাইম একটা স্পেসের উপরে ডিফারেন্ট কনসেন্ট্রেশন লেভেলে অবস্থান করছে, যে অবস্থান করার কারণে এই কালার তৈরি হচ্ছে চিতার গায়ে। তাহলে কিভাবে এই কালার তৈরি হলো চিতার গায়ে, তার এমব্রায়োলজিতে আমরা সিস্টেমস অফ পার্শিয়াল ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন সলভ করে জানতে পারলাম, অর্থাৎ একটা বায়োলজিক্যাল মেকানিজমকে আমরা জানতে পারলাম। সেই জন্য ইনিশিয়ালি এটাকে বলা হয় টিউরিং, কারণ প্রফেসর অ্যালান টিউরিং প্রথম এটাকে নোটিফাই করেন। এইভাবে অন্যান্য প্রাণীর গায়ে যে স্পট আছে সবগুলোকে এক্সপ্লেন করা যায়, যে ডিফারেন্ট স্পট ক্যান অ্যারাইজ ফ্রম ডিফারেন্ট ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনস। এখন আরো যারা ডিপ ডিটেলে যাওয়া যাবে, তাহলে ডিফারেন্ট এমব্রায়োলজিক স্টেজে ডিফারেন্ট ইকুয়েশন আসবে, সেই ইকুয়েশনগুলো অ্যানালাইজ করে আমরা সব প্রশ্নের উত্তর পেতে পারি। আমি এই বিষয়টা, যেমন অ্যালান টিউরিং ফার্স্ট he wrote few equations that gives 3 type of spots, like this is spots 1. এটা কিন্তু সেই পার্শিয়াল ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনগুলোর সলিউশন প্লট করা হয়েছে, আর এটা ডিফারেন্ট যে কেমিক্যাল কম্পাউন্ড তার কনসেন্ট্রেশন লেভেল ডিনোট করছে। তাহলে এইটা কিন্তু, এই সলিউশনটা কিন্তু আমরা পেলাম পার্শিয়াল ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন সলভ করে। রিং এর প্যাটার্নও পেলাম পার্শিয়াল ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন সলভ করে, গিভেন বাই প্রফেসর অ্যালান টিউরিং। এবং রসেটস, এটাও এক ধরনের প্যাটার্নস, এটাও পেলাম ঠিক সেইভাবেই। আর নিচে যে ছবিগুলো দেওয়া আছে এইগুলো হচ্ছে অরিজিনাল চিতার এমব্রায়োলজিক স্টেজে, মায়ের পেটে যখন আছে তার বিভিন্ন স্টেজে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের চিতার গায়ে যে দাগ পাওয়া যায়, কারণ অনেক ধরনের লিওপার্ড আছে, তাদের বিভিন্ন ধরনের প্যাটার্ন আছে। সেই প্যাটার্নগুলো তো এটার সঙ্গে দেখুন এটার খুব সিমিলারিটি আছে, এবং এটার সঙ্গে এটারও সিমিলারিটি আছে। এটা অরিজিনাল প্যাটার্ন, এটা ইকুয়েশন প্রডিউস প্যাটার্নস। তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে আমরা যেটা করতে পেলাম, জানতে পেলাম যে কিভাবে চিতা
তার গায়ে দাগ পেল। আচ্ছা, এটা এক ধরনের প্রবলেম। এই যে এই পেপারে আমরা কি করেছিলাম, যে এখানে একটা ইউকেতে একটা জঙ্গল বা বন আমাদের সুন্দরবনের মতো আছে, সেখানের প্রে এবং প্রে প্যাটার্ন আফটার 3 months 4 months কেমন হবে সেইটা জানার জন্য আমরা এই স্টাডিটা করেছিলাম। এবং সেই স্টাডিতে আমরা ডিফারেন্ট এই এই যেগুলো আমরা দেখছি এগুলো ডিফারেন্ট ধরনের প্যাটার্ন, এগুলো প্রে ডেনসিটি এখানে ঠিক একই রকমভাবে প্রিডেটার এবং প্রে, অর্থাৎ এটাকে যদি পুরো 500 বাই 500 আমি যদি ধরে নিই এটা 500 কিলোমিটার বাই 500 কিলোমিটার একটা স্কোয়ার জঙ্গল, তাহলে আমরা দেখতে পাই যে এবং টিটাকে এই যে T500 এখানে T500 এখানে T500 এখানে T10,000 এটাকে যদি সেকেন্ডে নিই অথবা মিনিটে নিই, তাহলে ডিফারেন্ট সময়ে পুরো জঙ্গলের ওপর থেকে যদি একটা ছবি নেওয়া যায় স্যাটেলাইটের মাধ্যমে, যেটা প্রে পপুলেশনকে বা প্রিডেটর পপুলেশনের প্যাটার্নটাকে দেখাবে যে জঙ্গলের কোন অংশে কিভাবে কি ডেনসিটিতে আছে প্রেগুলো বা প্রিডেটরগুলো, আমরা ইন অ্যাডভান্স ম্যাথমেটিক্যাল মডেল করে সেটা দেখে নিতে পারি, বা সেরকম কিছু পাওয়ার পরে আমরা এক্সপ্লেন করতে পারি যে কেন আমরা এই প্যাটার্নটা পেলাম, অর্থাৎ আন্ডারলাইং মেকানিজমটা কি, হোয়াট ইজ দ্য আন্ডারলাইং মেকানিজম অফ দ্য বায়োলজিক্যাল ফ্যাক্ট। এটা এক ধরনের প্রবলেম গেল। আচ্ছা, আর এক ধরনের প্রবলেম এবার আমরা ডিসকাস করব। ধরুন এখন কোভিড চলছে, এই কোভিডে সময়ে আমরা অনেক কিছু জানতে চাই। এখন একটা কোভিডের ইনজেকশন দেওয়া হলো বা একটা ইনফেকশন হলো, তাহলে সেই ইনফেকশন সেলের মধ্যে কিভাবে কাজ করছে সেল মডেল করে জানতে পারি। কিভাবে? যে ইনফেক্টেড হওয়ার পরে ইউ যদি রিপ্রেজেন্ট করে সাসেপ্টেবল সেলকে, আই যদি রিপ্রেজেন্ট করে ইনফেক্টেড সেলকে একটা অ্যান্টি, অ্যান্ড ভি যদি ভাইরাল পার্টিকেল, কোভিড ভাইরাল পার্টিকেল যেটা তার বডিতে কোন একজন হিউম্যানের বডিতে এন্টার করেছে, then this is one of the dynamical system that can model the situations. এখানে এই যে বিটা, এই বিটা হচ্ছে ট্রান্সমিশন রেট, কিভাবে সাসেপ্টেবল সেল থেকে ইনফেক্টেড সেল হচ্ছে এই রেটে। একটা সাসেপ্টেবল সেল একটা ইনফেক্টেড সেলের সঙ্গে যেই মিক্স হচ্ছে তখন সেও ইনফেক্টেড হয়ে যাচ্ছে। সবগুলো তো হচ্ছে না, হয়তো 100টা ইনফেক্টেড সেলের সঙ্গে 100টা সাসেপ্টেবল বা নন ইনফেক্টেড সেল মিক্সিং হওয়ার পরে 80% ইনফেকশন হচ্ছে, তাহলে বিটা হচ্ছে 0.8। এইটা ডেথ রেট, ডেল্টাটাকে ডেথ রেট, অর্থাৎ কিছু ইনফেক্টেড সেল ওভার টাইম মারা যাচ্ছে, আর এটা ভাইরাল পার্টিকেল একটা নির্দিষ্ট অ্যামাউন্ট ঢুকছে পি, সেই অ্যামাউন্টটা মানুষের বডিতে, এবং একটা নির্দিষ্ট অ্যামাউন্টে ও মারাও যাচ্ছে। এই ডাইনামিক্সটা আমরা যদি স্টাডি করি তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে আফটার 10 days, আফটার 20 days, what would be the equilibrium situation of those cells, অর্থাৎ in terms of
বায়োলজি, ফিজিওলজি রাদার, আমরা বলতে পারবো এই মুহূর্তে কতগুলো ইনফেক্টেড সেল বডিতে আছে, কতগুলো সাসেপ্টেবল এবং কি পরিমাণ ভাইরাল পার্টিকেল আছে। তারপরে আমরা কোন একটা ড্রাগ দিলাম, ধরে নিচ্ছি এই মুহূর্তে আমরা ইউজ করছি ভ্যাকসিনেশন, যদিও ভ্যাকসিনেশন ড্রাগ নয়, তবু পার্ট অফ ড্রাগ এরকম ভেবে যদি ধরে নিই। আমরা জানতে চাইছি যে এটা দেওয়ার কারণে ইনফেকশন কিছু কমছে, তাহলে কি পরিমাণ ড্রাগ বা ভ্যাকসিনেশন দিলে তার এফেক্টটা কতদিন আমরা দেখতে পাবো, সেইটা আমরা এই মডেলের মাধ্যমে, এই মডেলটাকে প্রিভিয়াস মডেলটাকে মডিফাই করে পেলাম। অ্যাকচুয়ালি ফার্স্ট এইটা প্রথমে যখন ব্রিটেনে লকডাউন করা হয়, প্রফেসর অ্যান্ডারসন, উনি ইম্পেরিয়াল কলেজের, মডেলটা এখনো গুগল করলেই পাওয়া যাবে, উনি প্রথম মডেল করে বের করলেন এবং বললেন যে কেন আমাদের লকডাউন করতে হবে, কতদিন করতে হবে। এটা এক ধরনের মডেল। এক্ষেত্রে কি কি জিনিস আমরা দেখি, আরো কিছু মেজার আছে যেগুলো আমরা এখানে ডিটেল আলোচনা করব না, কারণ আরো কিছু জিনিস আমি বলবো পরে। এটা এক ধরনের মডেল। এইবার অন্য আরেক ধরনের মডেলে যদি যাই, যেখানে ইকোলজি এবং এপিডেমিওলজি একসঙ্গে আছে। অর্থাৎ একটা স্পেসিস আছে, ধরুন Professor Hawk, ইয়েস, Professor Hawk, sorry to interrupt you. One of the participants wants a lecture in English. So if you can use both the languages, then I think some participants, it will be convenient for them to follow. all right, Don't okay, mind. that should be Don't fine. mind, Professor Hawk. No, that's the great. Okay, so let's talk an eco-epidemic model, right? So in this kind of model, what we do, for example, one of the species is infected or other infected, so prey population is infected or predator population is infected or both infected, then different assumptions for different models. This means that sometimes some infection crosses from one species to another species, means that from prey to predator. Sometimes some infection doesn't cross the species. For example, in the case of COVID, think that during the time of COVID, we also have infection in our food. For example, the major species, if you think that most of the species we eat in West Bengal or any part of the country, that has been infected. And without knowing this fact, people are eating infected fish. Now, two things can happen. We can model if the infection of fish also can harmful for the infection of humans. Then we can model that situation. Or the infection is always within the fish, even the human eating the infected fish, they are not infected by the same virus. That could also possible. So in summary, we can consider and model any of the biological phenomena in terms of mathematical equations. Mostly differential equations are either ordinary differential equations or partial differential equation. Let's look at this. In this model, we had that the disease is spreading among the predator. That has no impact on the prey. For example, in the case of COVID,
We are infected, but our infection doesn't have much effect on fish or the animals we eat. On this kind of model, what we do, we find the dynamics. What does this mean? Means which species under hot condition they will survive. Because when we talk about the species, we wanted to know when it will extinct and when it will exist. And the second thing, we also be interested when actually both species exist or both species extinct. In the real world, sometimes we see that over time, over the year, the species fluctuate, the number of species. So like this figure. This is called Hopf bifurcation in terms of mathematics, but it's actually the fact showing how the number of species over time fluctuates. So many questions we can address. All the COVID modeling, all the policy that government take for the COVID, how long, what intensity, and we have to do vaccination. We can do also vaccination model. I had one paper that also we can include the vaccination. So I'm not going to go all details all together here, but we can do that as well. So, and then control, how we can control the disease. So different government policy is made based on the study of those models, and it was introduced first in 2019 when the COVID comes. In the case of COVID, and the chief scientific advisor of the British government is Professor Anderson. He has this model view, which he discussed and also published in good journals. This is one kind of biological modeling. Now, another kind of biological modeling is systems biology modeling. What is that? So, for example, this is a network of a gene. This is a simple network. So, MTL is a gene. This is a person working in an industry. So if a person is working in an industry, he always got affected by the industrial pollution. That could be copper and cadmium and other. And this coppers, these metals, they have depress or repression. One of the gene regulation means that we have the genetic codes in our body, and then this gene can be activated or can be deactivated. So when a person is working in an industry, some of the metal deactivating one genes, which is E. That's deactivating another genes, which is ELT2. That activating another genes, which is MTL1. This MTL1 genes is called methylonium genes. For simplicity, I would call it always MTL. Now, when the MTL is expressed highly, then it has impact on the growth of the human, fertility of the human. So we wanted to know, using those models, how the industrial pollution can affect the growth and fertility of the worker in the industry, or altogether
in the environment. Now, when we model this kind of systems biology problems through mathematical equations, we have biochemical equations like this. M is MTL genes, D is actually the metal, we call all D, then it makes a compound which is CM. K1 is the forward reaction rate, K minus 1 is the backward reaction rate. Similarly, others. I'm trying to present it as simple as possible so that students and non-mathematicians as well can understand. Now, we wanted to know the level of expression of all the genes, and that also can be modeled through differential equation, where M is the concentration of the gene at time t. This is the concentration of the metallic ion that a person is getting when he is working in the industry. Now, what we have done in this kind of study, that we do some prediction using mathematical model. Why we need to do so? First of all, some of the genes is not yet identified by the biologist. For example, this gene in the network U, actually this gene is not known, but the biologist identified that there is a gene working here. We don't know about his character, so they didn't give a name of it, so we call it unknown genes, which has an impact on ELT and then which has an activation impact on MTL. Now, we wanted to know, because the biologist doesn't know about the full story of unknown genes, but they can guess all the possibilities that these genes have, all the properties, whether activating or deactivating, rate of deactivation. Now, the mathematical model will do what the mathematical model will do, considering all the possibilities that this gene may have. They will propose different model, and we will see mathematically the outcome or the prediction of the gene. For example, here this 300, 250 is a measurement of the gene, of the expression level, means that this unit is a different unit. I am not go through that complication. So this is the level of expression of the MTL gene, 150, when one metal is used. When another metal is used, then it has another expression. For example, for cadmium, it is expressed as 150. For mercury, it is expressed as 250. When the combination of cadmium and mercury is there, it is expressed more, like in the red. So this means that actually similar toxicants, 2+, similar toxicant has additive effect, means more of the pollution, you have cadmium, you have mercury together in the industry, your MTL gene expressed highly. Then what does this mean if it is expressed highly? Okay, that's the mathematics says. Then we have C. elegans, where we did the laboratory experiments on nematodes, C. elegans. So this is laboratory experiments, and we have seen there as well, similarly, that when cadmium is used is 2000, when mercury is used 2500, when cadmium and mercury both are present is 3000, means that more metallic ion presence,
similar is MTL expressed more. So what if MTL expressed more? Actually, MTL plays a role in regulating the growth and fertility of C. elegans and also for humans. When it expressed highly, means that growth and fertility will be reduced. So this study predicts that when you have a more metallic ion in the industry or in the environment, then it has effect on human growth and fertility. So how? So we did the modeling. At the same time, we did experiments which is both are consistent, and then we have a conclusion. So this is another kind of model, systems biology. Okay. Now I will speak a little bit of medical model. Possibly after that we can then start question answer session. So think a person is admitted in intensive care unit having COVID lungs injury. What do you know in the COVID? Can you hear me clearly? Yes, Hello? yes, sir. Yes, you are audible. So think that a person is admitted in intensive care unit with COVID affected lungs injury. Why you call it lungs injury? Because due to COVID, the lungs is injured severely and it blocks, and the oxygen transport between the blood circulation and is reduced significantly because the amount of oxygen the body needs cannot be supplied by an injured lungs. Now, when a person is admitted in an intensive care unit, then we need mechanical ventilation to supply the required oxygen to be alive for that patient. Now, if we give them more oxygen, then it will also cause damage to the lungs. And if we give less oxygen, then the patient will die without oxygen. So the right amount of oxygens are needed. For example, not only oxygens, the pressure, how much pressure will be given, because if the pressure is massive, that also causes damage of the lungs. Now, for every patient is different. So then again with medicine, intensive care unit, the mathematics comes. So this is a human body inside. This is our heart, right heart, left heart. Then we have tissue capillaries, we have lungs, and this is our blood circulation with oxygen. This is actually human cardiovascular system. Now, what is the blast lungs injury model? So when the lungs is, this is in the case of COVID, like say injury, lungs injury. Similarly, when like in Ukraine, now is, now because this is the one was funded by the Ministry of Defense of United Kingdom when there was a war between Iraq and United States and United Kingdom. So we had lot of soldiers that has been, have a blast lungs injury. Means because of the pollution and because of the sounds of the missiles and bombs, the lungs also get injured.
We call that blast lungs injury. This is the work for which I got the DVC interview. So what we have done here, so we have a team of doctors and engineers and applied mathematicians. So what we do, that there are two ventilation policy is called normotensive and hypotensive. Let me explain what is normotensive. A normotensive is when you are giving the ventilation, the oxygen, with a normal systolic pressure. But hypotensive is you are giving the same oxygen in the ventilation to the patients with 80 mmHg systolic pressure. That's called hypotensive. Now, for which patient normotensive is suitable or hypotensive is suitable? That varies patient to patient. But the patient comes in a minute and you have to give the ventilation immediately within a couple of minutes. Otherwise, he will die. And if you have a wrong policy, then he will also die because of the lungs injury. Because you increase the injury he had already from the blast. And that situation, we have a optimal therapeutic strategy. So how does math works here? So we do human physiological model. For example, I will not show all the equations, that will be boring. Just I am showing one equation. For example, that we model the volume of blood of each compartment by applying conservation of mass, which is dVj dt, the volume of blood. V here is the volume of blood in one compartment, means if V1, V2, V3, so maybe V1 is the lungs compartment, V2 is the heart compartment, V3 is the lower limb compartment. So we divide the whole body into 10, 20, 50 as mass as possible compartments, and each compartment has blood. And this is the volume of blood at time t. This is the flow of one, for example, Fj and Fj plus 1. So if I take, this is one compartment of heart, so before heart there is another compartment which is lungs. So if the flow at lungs is Fj plus 1, and then if the flow of the blood at right heart is Fj, and if it is Fj plus 1, then on the left heart will be calculated by this equation, where dV dt is equal to Fj minus Fj plus 1. So this is Fj is the flow entering the jth compartment, and Fj plus 1 is the flow leaving the same compartment. Similarly, there are many compartments, lungs, aorta, heart, chambers, many equations will come. I am not going to show all these equations. Then we have pressure volume equation. Then we will try patient data. This is the data we got in the patients when a patient is admitted. We got is FiO2, SpO2, which is oxygen level, partial PaO2, which is oxygen level as artery, and this is the arterial CO2 level, then lactate, bicarb, pH level. For this, all have also mathematical equation. I am not going to show those. And then we do some optimizations, because what we do here, simply some of the parameters we don't know, because it's not possible to know all the parameters of a human suddenly when I need.
to put a mechanical ventilation within couple of minutes. But we can immediately know few. For example, his pressure, his blood pH level within couple of minutes. Using that, then we have unknown sets. Then we do some optimization. I'm not going through detail of how it works. And then we develop some genetic algorithm based on those mathematical equations. And then finally, to see whether really this will give the real situation. Yes, this is the pulmonary arterial pressure that is produced from the mathematical equation. And if you look, if you measure a patient, you will get the same level of pulmonary, arterial pressure for a normal healthy case. For example, in the most of the normal healthy case, we all know that our blood pressure is between diastole systole is 80 120 standard. So this is not from a patient, but from the mathematical equation we have wrote that is producing. So this means that our mathematical equation represents the human cardiovascular system. Now it's a time to check for each patient and which hypotensive or normotensive would be good. And then we'll choose accordingly for each patient separately how long. For example, for some patients, first 1 hour hypotensive and then next 8-hour normotensive. So means that we can decide the therapeutic strategy for each patient by using mathematical models. So this is one of the applications that we do. So I have almost finished. So if there is any question, then I could obviously welcome for that. Now I request the participants to ask the questions. If you have any queries, Professor Hawk will be very glad to answer. Thank you. So I request the participants once again to ask the questions if they have something. Hello. Yes, please. Hello. Yeah, Santosh. Hello, ma'am. Yes, please go on, Mr. Sharma. Sir, PPT provide me, sir. Yeah, sorry. PPT, sir. PPT also provide. Did you mean? Are you talking about slide? No, sir. PPT, sir. PPTs. You mean the PPT presentation slides, or what are you talking? Make a good sentence. Yes, sir. Yes, sir. So do you want to see Yes, my sir. Yes, sir. presentation slides? हाँ sir, बहुत अच्छा PPT, sir. Okay, right. So okay, let me share then again. Okay, so okay. So where we left here? Yes. Come on. Did you wanted to see? Hello? Yes, sir. Yes. Do you have any question, please? No, sir. No, sir. Anyone has any question, please? Sir, can you hear me? Hello? Yes, sir. Can you hear me? Yeah, I can hear you. Yes, sir. It was a very nice talk. So I have few doubts from the first problem what you presented. You took Mm-hmm. a system of equation which was a reaction diffusion equation. Mm-hmm. So means I want to know the domain of this equation. This is the skin of the
body of this cheetah or tiger. Means, sir, how means what is happening biologically? Can you please elaborate on the scheme? Oh, you mean the Alan Turing problem? Yeah. Yes. So actually, if you look at the equation, this is actually the equation. For the detail, I would ask you to read the book James Murray. Right. This is a standard book for mathematical biology. So yeah. So if you go to that book, I think if you Google it, you will get it the PDF, and you will go to the first book of 203 page number. Then you will get all the details of that reaction kinetics, how it works. But for your main question is that what is the domain of the reaction diffusion equation, right? Yes. Obviously, for example, for this case, in the case of prey predator, we took a square domain, right? But obviously not all jungles or all forest is square, right? So some of them, but for simplicity we take it almost square, but you can take rectangular as well, and then you can take also a round, means circular or elliptic. If you do that, the numerical method will be difficult little bit, but using finite element methods you can solve that, but you will get similar kind of results, not too much vary. Do you understand what I mean? Sir, which type of yes, sir, yes, sir. Sir, which type of numerical concept you used here? Okay, so in my paper I have used finite difference method. So if you read Okay. my paper, if you go to my website and if you read my paper, then I have used finite difference method here, right? So for example, so if you go to the details, is the finite difference algorithm, and if you go to this paper, it has the detail of that algorithm on. So go to the algorithm, come on, C17. So this is SAM Journal of Numerical Analysis, how we implicit explicit method for time dependent partial differential equation. Okay, these two work, and this is another SAM review. So this is Malcho is one of my collaborators. These two will discuss about how numerically you get that. Okay. Okay, sir. Anyone has any Thank you. question? Sir, can you use some concept of multi-scale modeling in such problems? Of course, different modeling aspects are there. For example, in case of this problem, systems biology, we use multi-time scale. What does this mean? Yes. That in the multi-time scale, in different time, which biochemical reactions are taking place. We wanted to know that, because in the beginning of the gene networks, different biochemical reactions and gene regulation is taking place. And the biochemical reactions is taken within seconds. However, the gene regulation takes place, it takes 6 to 7 hours, sometimes more than that. So there are different time scale as well. So we wanted to know at which time scale, this is called asymptotic analysis or perturbed ordinary differential equation, that at which time scale what biochemical reactions are going on. So in the slower time scale,
shorter time scale, we see, like for example, in this case, formation of unfold protein and Hitchcock timer for this network. For the intermediate time scale, we have different, and then in the longer time scale, we have a different dynamics. So obviously you can use multi-time scale, multi-scale modeling, depending what you want to gain, what you want to study. Clear? Yes. Thank you. Yes. Is there anything else? প্রফেসর আমার একটা ছোট্ট প্রশ্ন ছিল। Yes, please. আমি বাংলাতেই করছি, মাতৃভাষা। নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। আমরা এই কোভিডের সময় হরদম শুনেছি সাইটোকাইন স্টর্ম হয়েছে, বহু মানুষ মারা গেছেন। তাই এইরকম সিমিউলেট করে কি বোঝা যায় যে একটা ইন্ডিভিজুয়াল কোন পেশেন্টের সাইটোকাইন স্টর্মটা কখন শুরু হবে? আসলে বিষয়টা হচ্ছে যে মেডিকেল রিসার্চ সমস্ত রিসার্চ থেকে কমপ্লিকেটেড। সেজন্য আমরা মঙ্গল গ্রহে পাড়ি দিতে পেরেছি, চাঁদেও চলে গেছি মেশিন ব্যবহার করে, কিন্তু একটা ছোট্ট অসুখের ওষুধ বের করতে পারি না। কারণ হচ্ছে বায়োলজিক্যাল সিস্টেমটা, যেটা আমাদের ফিজিওলজিক্যাল সিস্টেমটা, খুব কমপ্লিকেটেড। এখন বিষয়টা হলো কোভিড নিয়ে যেসব কাজগুলো হচ্ছে, সেই কাজগুলো প্রতিনিয়ত মানে অ্যাটলিস্ট একটা ক্লিনিক্যাল কনক্লুশনে আসতে গেলে 3 থেকে 4 বছর মিনিমাম এক্সপেরিমেন্ট লাগে, তারপরে 3 থেকে 4 বছর ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল, অল টুগেদার একটা সলিড কনক্লুশনে আসতে গেলে এখানে প্রিভিয়াসলি 10 ইয়ার্স লাগতো। ম্যাথমেটিক্যাল মডেল ইউজ করে আমরা কিছুটা প্রেডিক্ট করে সেই 10 ইয়ার্সকে 6 ইয়ার্স করতে পারি। যেমনভাবে প্রিভিয়াসলি আমরা যখন ভ্যাকসিন ডেভেলপ করেছি, অন অ্যাভারেজ এটা 3 ইয়ার্স লাগে। ম্যাথমেটিক্যাল মডেল ইউজ করে কিছুটা প্রেডিক্ট করে রাফলি আমরা টাইম লেন্থটাকে কমিয়ে ফেলেছি। ফলে ইন সামারি আপনার প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে এই যে নিশ্চয় আমরা পারি, কিন্তু সেইটা পারার জন্য যতটা সময় লাগবে সেই সময়ের মধ্যে হয়তো রোগীগুলো মারা যাবে। Thank you for your answer. Now, if other participants do not have any question, then may we ask Professor Hawk to sing a song? Obviously, I cannot sing here, but I have recorded something from Gurudev Rabindranath Tagore, so I will just run it for all you guys. Okay, thank you. Yeah. আমার বেলা যে যায় সাজ বেলাতে তোমার সুরে সুরে সুর মেলাতে, আমার বেলা যে যায় সাজ বেলাতে তোমার সুরে সুরে সুর মেলাতে, আমার বেলা যে যায়। একতারাটির একটি তারে গানের বেদন বইতে নারে, তোমার সাথে বারে বারে হার মেনেছি এই খেলাতে, তোমার সুর তোমার সুরে সুরে সুর মেলাতে, আমার বেলা যে যায় সাজ বেলাতে তোমার সুরে সুরে
সুর মেলাতে আমার বেলা যে যায়, সাজ বেলাতে তোমার সুরে সুরে, সুর মেলাতে আমার বেলা যে যায়। তার বাধা কাছের সুরে, ওই বাঁশি যে বাজে দূরে, আমারে তার বাধা কাছের সুরে, ওই বাঁশি যে বাজে দূরে। গানের লীলার সেই কিনারে যোগ দিতে কি সবাই পারে, বিশ্ব হৃদয় পারাবারে রাগরাগিনীর জল ফেলাতে তোমার সুরে সুরে, সুর মেলাতে আমার বেলা যে যায়, সাজ বেলাতে তোমার সুরে সুরে, সুর মেলাতে আমার বেলা যে যায়। Thanks a lot, Professor Hawk. কিছুটা কি হয়েছে? হ্যাঁ, খুব সুন্দর হয়েছে। Really, we are so pleased, amazing. Once again, I thank you for your lucid and thought-provoking lecture. Really, it was nice, nice. So now I request our departmental faculty, Dr. Maushin Islam, to give the vote of thanks. Yes. Good evening. Thank you, sir. Thank you, Professor Sharburi Ghosh. Am I audible? You are. Okay. So, a very good evening to all present here, and very good afternoon to Professor Hawk. Really, it was a splendid evening. So, it is a great honor and privilege to propose a vote of thanks for this international webinar to this August gathering. First and foremost, I would like to thank our principal, Dr. Ramsharu Gangopadhyay, for delivering the welcome address in today's webinar. We are grateful for his words of encouragement. It is indeed a privilege and a moment of pride for me to thank Professor Hawk, the speaker of today's webinar. I would like to express my heartfelt thanks and gratitude to Professor Hawk for accepting our invitation and delivering this intriguing lecture on this very relevant topic. Actually, studying mathematical modeling on medicine and biology is indeed a challenging job for the mathematicians and an exciting one at the same time. Thank you, sir, for showing us a way and enlightening our students with your vast knowledge and experience. I'd like to take this opportunity to extend my gratitude to Professor Shubhankar Roy, Department of Physics, for his constant support, guidance, and technical help for smooth functioning the webinar. My sincere thanks to the support staff and technical team for their invaluable support and help in smooth execution of this event on this online platform. I owe heartfelt gratitude to my esteemed colleagues, Professor Sharburi Ghosh, Professor Olokesh Maiti, Professor Madhumita Dasgupta, Professor Shamosri Ghosh-Dostidar of the department for their wholehearted support, hard work, and contribution in making this event a grand success. Last but not the least, I thank my beloved students for attending this webinar and all distinguished invitees who have graced this occasion by their august presence. Hoping the light of knowledge will continue to shine on each of us. Once again, I thank all present here. Stay safe and well. Good night. Thank you then. See you again. And one more thing, the participants will get the feedback in their email. Please fill up the feedback. After that, Hello, sir. we will share the registration. Yes. Sir, may I have a question? Yes, sure.
So good evening, sir. My Yeah. question is, sir, how the peak of any COVID wave in the year 2020 or 2021 was predicted using mathematical modeling? Yes. Yeah, so any predictions always, even the weather forecasting, always has two things. One is that modeling along with the data. So when we do modeling, even in the case of my blood lungs case, yes, can you hear me? Hello? Yes, Yeah. yes, sir. Okay. So in the case of modeling, we do some predictions using mathematical model, and then also have some data, experimental or field data that supports that prediction. For example, in my case, so we did predictions and then we have a laboratory experiments on pigs. And then after that, on the blast lungs injury case, then have the third round of experiments on human, which is clinical trial at hospitals. So after this, if all the predictions and data and experiments, everything is consistent, then we get a conclusion. So in summary to the answer of your question, all that has been predicted and in the government policy is a part of integral part of this decision has mathematical modeling. It doesn't mean that everything on mathematical modeling, but is a part of integral part from mathematical modeling, and then the field study and then the experiments all together, then we get a conclusion. Is it clear? Hello? Thank you, sir. Yeah. Hey, Dr. Kosik, how are you? Long time, didn't see you. Okay then, see you all guys. It's over almost. But before um, uh, ending it formally, I want to know from Professor Hawk, how did you feel with us? I'm also feel very, I'm among my peoples. That's I feel first Yeah. of all. Thank you. Thank you. See you again. Yeah, see Stay you. safe. Bye. শুভঙ্কর গুছিয়ে নাও, আস্তে আস্তে গোছাও।